Յան, շատ շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք հարցազրույցի եւ պատասխանելու մեր հարցերին։ Գիտեմ, որ շատ բազմազբաղ է ձեր առօրյան։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո մենք տեսանք, որ ֆիլմերը եւ ընդհանրապես արվեստի գործերը փորձեցին իրենց արձագանքը տալ պատերազմին եւ ստեղծվեցին բազմաթիվ ֆիլմեր, որոնք ներկայացնում էին պատերազմի սարսափելի կողմը եւ կարծես հույս կար, որ գուցե այդ արվեստի գործերը կարող են աշխարհն առավել լավը դարձնել, բայց ինչպես տեսանք, պատերազմները դեռ շարունակվում են եւ այսօր էլ մեծ աղետների առաջ է կանգնած աշխարհը։ Ինչ է կարծում, որն է այսօր արվեստի եւ կինոյի նպատակը եւ կարող է արվեստը կամ կինոն փոխել աշխարհը ու դարձնել այն առավել լավը։ Well, first of all, unfortunately, there's always been war. I've read a lot of books about history, and the terrible experience is that there's always war between countries. And we thought after the Second World War in Western Europe, well, peace will stay forever. And we have had a long time of peace, 75 years in Western Europe. But with the war now between Russia and Ukraine, it came very close to us. But in the meantime, when we had peace, there was war in Vietnam, in Africa. So that's very terrible, and it worries me a bit. But I think art in general, and cinema in particular, can have answers in storytelling, and hopefully get people aware that it's better to live in peace than in war. But in general, people don't have the power. But anyway, although I'm very pessimistic about, let's say, that there will be, in my opinion, war will not stop but continue. But although this is a pessimistic perspective, I think it's very important to tell all the time, again and again, that it's better that history will not repeat. So yes, cinema, art can be a little part to get the world better. Գիտեք, այդ COVID-ից եւ այդ բոլոր տեսակի սահմանափակումների ընթացքում կինոն եւ շատ մեծ միջոցառումներ կարծես թե հույս չկար, որ նորից տեղի են ունենալու եւ մեզ թվում էր, որ ամեն ինչ առցանց է տեղի ունենալու եւ հենց այդպես էլ եղավ եւ ֆիլմերի պրեմիերաներ եւ վաճառքներ եւ աշխատաժողովներ հենց տեղի էին ունենում առցանց հարթակում։ Բայց հենց մի փոքր այդ COVID-ը մեզնից հեռացավ, մենք տեսնում ենք, որ նորից այդ փառատոները եւ մեծ միջոցառումները տեղի են ունենում։ Ձեր կարծիքով ինչու են կարևոր փառատոները եւ ինչ կկորցնի գլոբալ իմաստով կինոն, եթե չլինեն այդ կինոփառատոները։ Well, the most important thing about film festivals and going to the cinema, well, there are different things. Cinema is important because you're going to the cinema, you're in, you have the big screen, which is very different if you compare it with a laptop or iPad or television. And you know, the lights go off and you are going into a complete other world. So I hope and I suppose that cinema will always exist in this kind of form. Film festivals are important because you meet people. The audience meet filmmakers, filmmakers meet people, there are workshops. You're diving in all kinds of films you've never heard about. So that's inspiring. And because of COVID, it was not possible to travel anymore. It was difficult for the audience, for filmmakers, for distributors, for everyone. So let's hope that COVID will not raise up again, and that we can continue having film festivals like now at the Golden Apricot, you know. It's for me the first time in Armenia, which is great, you know. You see other people, you see another culture. I will go, I extended my stay for 2 more days. I'm going to travel around a bit.
So that's a great experience for me as a filmmaker. And when I'm home, all those kind of experience will be on top of other things, and finally, maybe it will be in a film, you know? Ես արդեն 5 տարի աշխատում եմ ուսանողների հետ, որոնք 12-ից 18 տարեկան են, եւ նկատում եմ, որ նրանց համար պարբերաբար եւ գնալով ավելի է դժվարանում դիտել լիամետրաժ ֆիլմեր, եւ խոսքը խաղարկային արթհաուսային ֆիլմերի մասին չէ, եւ կարծում եմ, որ TikTok-ը եւ Instagram-յան վիդեոները որոշակիորեն փոխում են կինոյի լեզուն։ Ինչ եք կարծում, ինչ ազդեցություն դա կարող է ունենալ կինոյի համար գլոբալ իմաստով։ It's an exciting time, of course, because, well, fiction filmmaking is always a bit more expensive, for instance, than documentary filmmaking. But if we are talking about documentary filmmaking, it's very easy nowadays to make a documentary. Well, if you don't have to travel much, etc. The equipment is not very expensive anymore, so you can edit by yourself if you want. That makes that we will get stories which in the past were not possible to watch, you know. And so I think there will be a mix of, let's say, old-fashioned filmmaking, which I mean is very positive notation for me. Old-fashioned, I don't mean with old-fashioned that's not good, but there will be a mix between all kind of new forms, more hybrid forms, fiction, documentary, but I'm also a bit worried that the art of filmmaking, the shot making, so the profession of a DOP is going to disappear a bit, because everybody can buy a cheap camera or rent a cheap camera and go ahead. Be a cameraman, yeah. Yeah, that's a danger, in my opinion. So I hope the profession of DOP, soundsman will also get more and more involved in the more, let's say, cheap films. But in general, I think it's, yeah, you know, it's an interesting time if you're going to start. But to start is the most difficult thing in filmmaking. If you have done one, it's more easy. But the first one, how do you get it from the ground? How do you? I mean, nobody is waiting for you. From hey, yeah, there are some very talented girls and boys, but most of the time, it's hard work to get your first film done. Երբ մենք խոսում ենք կինոյի լեզվի մասին, մենք շատ հաճախ հղում ենք անում կինոյի տեսակներին, խաղարկային կինո, անիմացիոն կինո, կամ վավերագրական կինո, կարճամետրաժ կինո կամ ժանրերին։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ այսօր այդ ժանրերը եւ այդ տեսակի բաժանումները կարծես թե կարեւոր չեն այլևս։ Ինչ է կարծում, դա ինչի պատճառով է, որովհետեւ կինոն փնտրում է նոր լեզու եւ ինչքանով է կարեւոր կինոյի համար ունենալ նոր լեզվամտածողություն։ I think that documentary filmmaking, in the Netherlands, we have a tradition in documentary filmmaking, but worldwide, it's getting more and more popular the last 10, 15 years, in my opinion. And what you see is that in, let's say, original fiction film festivals, like for instance in Rotterdam, we have the International Film Festival of Rotterdam with the Tiger Awards, which is in Europe an important film festival. In the beginning, long time ago, it already exists maybe 40, 50 years, you only had fiction. And for instance, the last 15 years, documentary is involved. And I have had 3 or 4 world premieres at the EFFR festival over there. In the past it was not possible. And I think you see the same over here at the Golden Apricot. It's everywhere going, and you will also get this more hybrid form of fiction and documentary. So I think
It's a very good idea that all the different genres are all together in a festival. The only thing is, fortunately, I'm not a member of a jury. But because how do you, let's say, the award for best feature film, for instance, if there's documentary involved, fiction involved, animation, yeah, how do you compare that? So that's a bit difficult in my opinion. But anyway, I think there's the audience in Europe, and that's what I know most of it, is very much interested in documentary nowadays. But fiction will stay as well, because there's so many great fiction films, and there still are, and some storytelling you will never get into documentary. I mean, it's the fiction filmmaking is also about imagination, and documentary also a bit, but the documentary mostly is very political. There's a kind of special engagement, but the world of imagination, which fiction for me is, hopefully it will never disappear, and it will not disappear in my opinion. Կարող եք ինձ ասել մեկ ֆիլմ, որը նկարահանվել է 21-րդ դարում եւ կարծում եք, որ այդ ֆիլմը մեր ժամանակակից կինոն եւ մեր ժամանակակից իրականությունը ներկայացնող լավագույն ֆիլմի օրինակն է, որը կարելի է համարել 21-րդ դարի կինոյի օրինակ։ To be honest, I don't know. No, I really don't know. I've seen so many very good films, but if they change the world of cinema is also a bit a very romantic idea, probably, because it takes a long time to change. Not to change. Let's say that it's the typically of new era film. It's like film from 21st century. It's collect all the films, all the problems, all the global things. You know, usually I don't like very much documentary, for instance, with a lot of message in it, you know. But I think the films about climate change are very important, because this is one of the major problems the world is. It's very necessary. The world is going to solve a bit this problem. So, but then I don't mention a film, but a theme. And I can imagine that there will be. I've never seen a fiction film about climate change. About climate change? Yeah, it might be an interesting subject, you know. Yeah, but then you have to do it with a lot of special effects. Yeah, that's right. That's right. Շնորհակալություն շատ, շնորհակալություն ժամանակ տրամադրելու համար։